ലൈവ് കയറിയടേ. അറിയോ ഓ, എൻ്റെ ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഇങ്ങോട്ട് പ്രൈവറ്റ് തരും. അല്ല പ്രൈവറ്റ്. പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് അല്ല അൺലിസ്റ്റഡ് ആക്കിയോ അല്ലെ? എനിക്ക് പ്രൈവറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഡൗട്ടാണ്. അൺലിസ്റ്റഡ് വേറെന്തോ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ? ലിങ്ക് തരാം. കാണാൻ ആ പറ്റുന്നുണ്ടോ ലിങ്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. കാണാനായിട്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടൊക്കെ. ആ ലിങ്കിൽ കയറി എന്താ കാണുന്നൊക്കെ. വീഡിയോ അൺഅവൈലബിളോ? പ്രൈവറ്റ് ആണ് സാറേ, അൺലിസ്റ്റഡ് ആക്കി. വീഡിയോസ് പ്രൈവറ്റ് ആണ്. കാണിക്കണ്ട. അത് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറി മാറ്റേണ്ടി വരും. എന്നെ നോക്കിയാ നീ ലൈവ് കയറിയിട്ട്. ലിങ്ക് കയറിയൊക്കെ തന്നെ. ആ പ്ലേ ചെയ്തേ. ലൈവൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇനി ഗെയിമിൻ്റെ കൂടെ ആക്കിയോ? കാണാവോ? അല്ല ഡിലേ വരുമല്ലോ, അതായത് നോക്കാം. ലാഗ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയാം. കേട്ടോ? ഡിലേ ഉണ്ട്, ഡിലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. അയ്യോ സ്മൂത്ത് ആണല്ലോ. ഇത് ഡി സിയുടെ കുഴപ്പം. സ്മൂത്താ? ആ എന്താ വൈവേ, എന്ത് സ്മൂത്ത് നോക്കിയേ. എന്നാ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. എൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ എൻഡിങ് എന്നും പറഞ്ഞത് വേണ്ട, എന്തിന് ഇതാ. അയ്യേ അപ്പൊ ഡി സിയുടെ കുഴപ്പം കേട്ടോ. ഡിസിൻ്റെ ചുമ്മാ ഗെയിമിനെ തെറ്റിച്ച്. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോളെ എൻഡിങ് ആവാറെങ്കിൽ എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ ഇറങ്ങും കേട്ടോ. ഫുള്ള് കളിക്കാണ്ട് വെറുതെ എൻഡിങ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അതൊന്നും ആരും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഗ്രാഫിക്സ് മൊത്തം കുറച്ചേക്കാം. നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത്. അതാണ് സ്മൂത്ത് കുറച്ചു. They're inside too. That does it. Time to take a look around the room. These will keep.
Operation Enduring Victory. What did that mean? Whatever it was, doesn't seem to have turned out very well. അബദ്ധം പറ്റിയടേ. എവിടുന്നാണ് അവൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്? ലാസ്റ്റ് അടിച്ചെടുത്തുന്നാണോ എന്തോ. അതെ എടുത്ത് ചാടിക്കെടുത്ത വേറൊരു പരിപാടി ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു. വട്ടപ്പോലെയാണല്ലോ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത്ര ആൾക്കാരെ കൊന്നേ നോക്കി. Operation Enduring Victory. What did that mean? Whatever it was, doesn't seem to have turned out very well. എന്താ വരാത്ത? ഏതാ ഒരു റോപ്പ് ഇടാൻ പറ്റുമല്ലോ അവിടുന്ന്. എൻ്റെ മറ്റേ ഇത് ഡിസ്കറി കാണാമെന്നൊരു അപ്പനറിയാം. ഏതാ എൻ്റെ ഇതില്ലേ ഡിസ്കോഡ്, അതിൽ മറ്റേ ഇതോണോ ഏതാ ഏതോണ്ടാണ് നമ്മുടെ നോക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ലൈവ് ഉണ്ട് കാണുന്നില്ല. Operation Enduring Victory. What did that mean? Whatever it was, doesn't seem to have turned out very well. നോട്ട പേര് അവിടെ നിന്ന് കാണിക്കല്ലേ ചാറ്റ് സ്ട്രീമിങ്. പക്ഷെ മൗസ് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീമിങ് കാണിക്കാം. ലൈവ് ഓൺ യൂട്യൂബ് വാലറന്റ് ഫണ്ട് സ്ട്രീം അലർട്ട്. വേറൊന്നും മാറിയില്ല. നല്ല ഡിലേ ഉണ്ടോ സ്ട്രീം? ഉണ്ട് ഡിലേ ഉണ്ട്. ഗെയിം സ്മൂത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്ത കേട്ടോ. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നോ? ഞാനത് തെറ്റ്. Must have been where the soldiers slept. What was this place? The furnishings were metal. കുറച്ചുകൂടി അവളെ പേരങ്ങ് മാറും കേട്ടോ. How'd they ever get comfortable? It was the metal world. അവളെ പേര് Guess they were അലോയിന്നല്ല. used to it. അതെ അവളുടെ പേര് അലോയി അല്ല ശരിക്കും. അല്ല കൊച്ചിയിലിട്ട പേര് അലോയിന്നല്ലേ? പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ പേര് അലോയിന്നല്ല. പിന്നെന്താണ്? എലിസബത്ത്. അതാരിട്ട പേരെന്തോ? ഇത് എലിസബത്താ. ഇവള് ശരിക്കും പറഞ്ഞല്ലേ ഇവരെ സ്റ്റോറി പ്രകാരം ഇല്ലേ, ഇവള് ശരിക്കും ഹ്യൂമണ് ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ല. അതെ അതുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാ ജനിച്ചേ അതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് ശരിക്കും പറയുന്ന ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ഇവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, അതായത് എലിസബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ Just one bed. Maybe their war chief's വർക്ക് room. ചെയ്യുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. എവിടെ ജനിക്കുന്നതോ? അല്ല, ഒരു ഈ റോബോട്ടില്ലേ മരുന്നെത്തുന്നത്, റോബോട്ടിന് മൊത്തം കറപ്ഷൻ ആയി പോകും, വൈറസ് കയറിയിട്ട് മൊത്തം കറപ്റ്റഡ് ആയി പോകും.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ എലിസബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ലേ പുള്ളിക്കാരി ഈ മിഷൻസിനെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല റോബോട്ടിനെ മൊത്തം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ സീറോ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അതിനുശേഷം അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ? സീറോ ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ല. ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ കൊന്നു തോന്നുന്നു. അതിനെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെന്തോ ഒരു സ്റ്റോറി കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട്. These wires must run to the power source. Red light. Guess that means no power. അതിലൊന്നും പവർ ഇല്ല. I haven't seen one of these since I was a little kid. It must be some kind of code. Maybe I should try scanning objects in this area. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളത്. ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ മോടുന്നേ തുടങ്ങണ്ടേ? ലിങ്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ കാണുന്നേ ചോദിച്ച
കഴിച്ചെത്താ. Useful information. Three power lines, 3 sources. That makes 1. ചത്ത് ഗെയിം തുടങ്ങി ഞാൻ എടുത്തുന്ന ഇതുവരെ ചത്തിട്ടില്ല. ഗെയിം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ എത്തിയില്ലേ, ആ ഇതുവരെ ഞാൻ ചത്തിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ ചത്തോളായിരിക്കും. തേങ്ങ. Oh, that's informative. മുകളിലൊക്കെ ബസ് ശരിയാക്കി. Three power lines, 3 sources. That makes 1. ക്ലോക്ക് വൈസ് കിട്ടണം. ബസ്സിലാണോ? ഫസ്റ്റ് വണ്ണം മുകളിൽ,
സെക്കൻഡ് വണ് മുകളിൽ, തേർഡ് വണ് താഴെ, ലാസ്റ്റ് വണ്. That's two. One more. തലവേദനയുള്ള ബസ്സിലാണല്ലോ. ഇത് ഡിലേ ഉണ്ടല്ലേ? ഇതെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ബസ്സിൽ കറക്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലെ ഡോറിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ എത്തുള്ളൂ. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. I don't know. I'm confused.
പോയാ Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system കുറേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് റിമൈൻഡർ. Hey, I want to know how I remember to geothermal system reboot goes like this. Bright fields, north in summer, east in spring, west in എവിടെ? fall, and south in winter. Which means north, east, south ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ആണ് ഡിലേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബേർഡ് ഫ്ലൈസ് നോർത്ത് ഇൻ സമ്മർ ഈസ്റ്റ് ഇൻ സ്പ്രിംഗ് നോർത്ത് ഇൻ സമ്മർ ഈസ്റ്റ് ഇൻ സ്പ്രിംഗ് വെസ്റ്റ് ഇൻ ഫോൾ സൗത്ത് ഇൻ വിന്റർ. ആ തിരിക്കേണ്ടത് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. വെസ്റ്റ് ആ ഡയറക്ഷനോട്ടാണ് തിരിക്കേണ്ടത്. നോർത്ത് കറക്റ്റ് ആണ്. അത് നോക്കിയ മാപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ നോർത്ത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന്. ആ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് വിന്റർ. നോർത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത്. ആ അപ്പോ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ന്യൂസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ന്യൂസിന്റെ ഓർഡറിൽ ആദ്യം നോർത്ത്, ആദ്യത്തെ നോർത്ത് തൊട്ടെ. നോർത്ത് എങ്ങോട്ടാണ്? നോർത്ത് ഫസ്റ്റത്തെ ഇട്ട് എങ്ങനെ അറിയട്ടുന്നു? അതാ ഇത് നോർത്ത് മുകളിലോട്ടല്ല ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ആണോ കോമ്പസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? കോമ്പസിൽ നോർത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നത്. നോർത്ത് സൗത്ത് ഇട്ട് പിന്നെ ഇത് സൗത്ത് വരും. സൗത്ത് നോർത്ത് ലാസ്റ്റ്. വെസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ്. ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടാ വരിക. ന്യൂസ് NEWS ആ ഓർഡർ ടൈപ്പ്. ഈ ലാസ്റ്റ് വണ്ണ് അത് ഗൂഗിൾ നോക്കേണ്ടി വരും. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ്. കൺഫ്യൂസ് ആയല്ലോ. ആ അത് തന്നെ. ആ നോർത്ത് മുകളിലോട്ടെ, ഈസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ്, രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് തിരിക്കും. വെസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്,
സൗത്ത് താഴെ. ഒരു മിനിറ്റ്. നോർത്ത് മുകളിലേക്ക്, ഈസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് 3 o'clock. ഓക്കെ. വെസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ലെഫ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ കിടക്കുന്നത്? അല്ല അല്ല, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സൗത്ത്. സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്കല്ലേ വരുക? സൗത്ത് താഴോട്ടോ, സൗത്ത് താഴോട്ടോ. സൗത്ത് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകും? വെസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തൊട്ടോ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് 9 o'clock. Okay, that did it. Sounds like that did it. കിട്ടിയോ? ഓ, നാരക ബസ്സിൽ തന്നെയാണ് മാറ്. അതൊന്നുമില്ല, കോമ്പസിന്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ. അല്ല, ശരിക്കും ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ. Terms being used and voices. More clips. Must be another way in. Some kind of power cell. I wonder what it's for. Attacking time. Just getting started! Try me now. ഇത് ഓപ്പൺ ആയില്ലേ? വീണ്ടും തിരിക്കുന്നു. ഓ, ലൈവ് പോയല്ലേ, ഞാൻ പിടിച്ച് ഞെക്കിയായിരുന്നു. ശരിയല്ല.
അല്ല എന്നെ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് കഥ. What is this? That? It's a map. A map of what? Our world. The planet Earth, Aloy. It's not flat like you thought. Why would I think that? During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. And it looks like this, from a distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elizabeth stopped them before it was too late. But how? I'll tuck that away. The eclipse. Tampering with the metal devil. They don't think they can wake it, do they? Watch out! അതാണോ ഫൈനൽ ബോസ്? വരാണ്ട് Sun, shadow. Another Kopish. And this one can move. ഇതാണ് ഫൈനൽ ബോസ് ആയിട്ട്. നല്ല ഫൈനൽ ബോസ്. എനക്കെന്തോ മാറാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ബഗ്ഗായി കേട്ടോ. ഇവനകത്തുള്ളൂ, പേടിക്കണ്ട. ഫയർ എടുത്തടിക്കും, ഫയർ എന്ന് പറയുന്നാല് ഓരോ മിഷൻസിന് ഓരോ ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയാ, വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. ഫയർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിന്റെ വീക്ക്നെസ് ആണ്. The eclipse. Tampering with the metal devil. They don't think they can wake it, do they? Watch out! And this one can move. Again.
I'm dead. I'm dead. അയ്യോ ഐ. അത് എനിക്ക് ആദ്യമേ ഇറങ്ങി തറയിക്കണം കേട്ടോ, വീണ് ചാവാനും ഇറങ്ങണം. നോക്കാം. ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ താലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നു, അത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ലാഡർ വല്ലതും കാണുന്നു. The eclipse. Tampering with the metal devil. They don't think they can wake it, do they? Watch out! Shadow! സാറേ എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ പാലക്കാട് പുതിയ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ This പോയി. one can move. ഏതാണ് അടുത്ത്? സാർ അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല. റോയൽ എൻഫീൽഡ് എടുത്തോ? ആ ഓർഡർ ചെയ്തു, 7 ദിവസത്തേക്ക് കിട്ടും. എന്നാ ഓർഡർ ചെയ്ത്? ഇന്നലെ പോയി ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു. ഇന്നലെ വന്നില്ലേ, പിന്നെ കുറച്ച് തിരക്കില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ അറിയുന്നത്. ആ അല്ല, ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിച്ചു. ഓ 273. വീട്ടില് വേറെ വണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും എടുക്കണ്ട്. ഹിമാലയ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു, പിന്നെ വേണ്ട, ഇത് കണ്ടപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ചന്തം തോന്നി പുതിയത്. ഹിമാലയ എത്ര? ഹിമാലയ 279. നോക്കില്ല, ഇതെടുത്തു. Another Kopish. And this റോസി one വരാൻ can move. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ അവിടെ കറണ്ടും പോയിരിക്കുന്നത്. താടി കിടത്തി അതെ, അത് ശരിയാണ്. താടിയൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾക്ക് മാസ്ക് ഉണ്ട്. മാസ്ക് മതി. നെറ്റ് കിടന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്റെ കളിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ. ആരാ വിളിക്കുന്നുണ്ട്? അവർ 2 ദിവസം മുന്നേ ദേവലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരുന്നു ഫുള്ള് വാട്സപ്പിൽ. ഒരു ദേവലോകത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾ
ബാല They had to fight hundreds of those. കാലിലടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ? പൊന്നെ വല്ലാത്ത ചേട്ട സാധനം അതിന്റെ ഹെൽത്ത് ബാർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ഉണ്ടല്ലേ. ഞാൻ പറ്റിച്ചളഞ്ഞു. സംഭവം എന്തായാലും അറിയോ? സത്യം സാറേ, നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ വിചാരിച്ചു. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ദിവസം കുറെ പണിയിലായി. അപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഫുഡ് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പോണം. ശരി, ഫുഡ് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പോവാ. എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് അറിയോ? ഇനിയിപ്പോ വണ്ടി ഉണ്ട് സാറേ, ഇനിയിപ്പോ പേടിക്കാനില്ല. എനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാ. സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഞാൻ ഏത് കൊല്ലം വരുന്ന റബ്ബിനറിയാം. അയ്യോ, ഇനി അങ്ങടിക്ക് വരാ. സിമ്പിൾ അല്ലേ? അതെ അതെ. ചെറുപ്പം പേരെ വന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയപ്പോഴേക്കും. ആഹാ, വല്ലാത്ത ജാതി മൃഗം തന്നെ അത്. അടുത്ത ഹോളോഗ്രാമിലെത്തി. ചർച്ച. Thank you, Dr. Sobek. You can take a seat. What? You're going to thank her after what she just said? Dr. Sobek has made the situation very clear, General, and given us an option. We should all be thanking her. Oh, it's just... I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. But this... We'd be throwing civilians into a meat grinder. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got. So we put a railgun in the hand of every civilian strong enough to carry one, show them where the trigger is, and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top secret super weapons program that will save us. So long as humanity holds off the swarm long enough for Dr. Sobek and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. War plan? This is a war crime. It may be ugly, but it's something. Consider the alternative. Dr. Sobek, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of alpha and beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. Orbital launch base. What is that? What did these people do? What did Elizabeth do? Glad to be rid of that place. Now I just need to find the orbital launch base they talked about. I've checked my data and located the base. That's the good news. And the bad? It's directly underneath the Citadel. The palace at Sunfall. The capital of the Shadow Carja. Not exactly convenient. The palace is crawling with Eclipse agents. Many in positions of authority, all of them wearing focuses. The moment they see you, Hades will too. He'll issue another kill order, and this time, the entire Shadow Carja military will be after you. So, disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place, each of them communicating with each other and back to Hades, a whole network of them. Network? What's that? Imagine a vast, invisible web stretched across the land from end to end, connecting focuses together, allowing them to communicate over vast distances instantaneously.
All right, so is there some way to cut the web down? Crash the network. Audacious. Yes, there is a way. A weak point in the network. Point the way. I'll send the location data to your focus. Head there, and I'll be in touch when you're close with more directions. ജിമ്മിലൊന്നും അതിട്ട് പോകണ്ട വേറെ പോ. What was Zero Dawn? What sort of super weapon did Elizabeth make? She stopped the machines, but not before the world she knew, her civilization, ended. Let's hope it won't come to that again. Level 21 reach. Skill point ഉണ്ടോ? ഇതാ റബ്ബേ. ജോലി പോലായിരുന്നു. ആപ്പിൾ എവിടെ എത്തണ്ടേ? ഇവിടെ കൺഫേം. നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരും. ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് വിഷയം. എന്ത്? ഇതിൽ മറ്റേ ഇതുണ്ട്, നമുക്ക് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതേതാ കളി ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നത്? Fast ഇതേതാ കളിക്കുന്നേ? ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡൗൺ. അതേതാ കളി? എനിക്കൊന്നും പറ്റൂല, സ്റ്റോറി മോഡ് ചെയ്യുമ്പോ. അത് പറ്റൂലെന്നല്ല, വർക്കാവില്ല. അതെന്താ? എങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിൽ വർക്കാവും? വണ്ടി റെഡി ക്യാഷ് അല്ല ലോണാ? ഫുൾ ലോണാ? അയ്യേ, ഫുൾ പേയ്മെന്റ്. ഫുൾ പേയ്മെന്റ്. യെസ്. ഓക്കേ. ഓ, അമ്പലത്തിണ്ട്. അമ്പലത്തിന്റെ അത്താണല്ലോ ഉള്ളിൽ. ശ്രീജി സാറ് അന്ന് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ നിന്ന്? ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ പലതും ചെയ്തു വെച്ചാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളവന്മാർ അനുഭവിക്കുന്നത്. Saving these for the trail. ഇതാണ് സംഭവം. അതെ ഇതന്നെ കളർ. Brew that up later. My brother's shit today.
Sure as the sun's rising, he's off the court net. I'm thinking about my cousins in sun talk. We'll run. അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായില്ല. എന്ത് ചെയ്യാൻ? അല്ല മറ്റേ വണ്ടി ഇതില്ലേ മറ്റേ സ്വന്തമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അതിനല്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ ആ എല്ലായിടത്തും അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അത് വേണ്ട. അങ്ങനെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് മറ്റേ അത് തന്നെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകത്തില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല ഇടിയും മഴ. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നാണ് ലോക്ക് ചെയ്തത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് വരാം. Slow and quiet does it. This'll help.
എൻ്റെ മോനെ എന്നൊരു ബോസ് ഫൈറ്റ് വരാനുണ്ട് അതാലോചിച്ചിട്ടാണ്. അതെന്തായാലും വരും. You're going down. അതിലൊന്നും കണ്ടില്ല. Pass the test. ലാഗൊന്നുമില്ലല്ലോ ഗെയിം. ഇല്ലല്ല ലാക്കുള്ളൂ. ആ വേസ്റ്റ് ഡിസ്കോഡ് വണ്ടികളാണ്. എനിക്ക് തോന്നി ഞാനേ ഡിസ്കോഡിൻ്റെ ആക്സിലേഷൻ ഓഫാക്കി വെച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് Maybe there's a way to override them, but where would I find it? Keep quiet now. തിരിച്ചു പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാലോ. കല്ല് ഇറക്കി എറിയാലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്. എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ആരോ ബാക്കി എടുക്കുന്ന ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ. ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. എനിക്ക് എൻ്റെ മോൾ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യണം. അവനെ കിട്ടിയിട്ട് ഒരു പരിപാടി Yeah, he's more ഉണ്ടായിരുന്നു. ancient than അതായത് the old അപ്പുറത്ത് ones. അവനെ കിട്ടും.
കണ്ടോ ഈ ഓർഡർ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ യൂസ് ആണ്. Crash the Eclipse Focus Network, he said. So how are we gonna do that? Oh, wait. I forgot. We won't. I do all dangerous stuff. You just listen. There are the handholds. You said they'd be. Did you get that, Silence? No? Fitting name you got there. All right. What now? You wait, that's what. Take a seat at the campfire and ഇതിനെ rest. വിളിക്കാൻ കേട്ടോ, നമുക്ക് When ദൂരെ night falls, we'll talk. അതേതാ കീ? At least I'll have a അത് fire to keep me ഇവിടെ company. നിർത്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോയേ പറഞ്ഞുതരാം. How nice of you to finally drop by. അത് കഴിഞ്ഞ് Our purpose this night is to crash the focus network. ഡിലേ ആണ് Yeah, എനിക്ക്. tell me the part I don't know. How? ഈ ഏതാ? For ഈ starters, you will ഇസഡിൽ need to ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ infiltrate ചെയ്ത് the വരുമ്പോൾ Eclipse's അടിയിൽ main റൈറ്റ് base. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ ഒരു സാധനം കൊടുത്തേക്കണം. What? അതിന് മാറി ഒരു ഹോൾസിന്റെ right. പടം വരും. ഹോൾസിന്റെ എല്ലാ സാധനവും Fortunately for you, I brought you round to the അവിടെ back way. അത് Let's കറക്റ്റ് run കൊണ്ടുവച്ച് through എഫ് that അടിച്ചു crevice. കൊടുത്ത് Once you reach the base, you'll see the objective. A derelict tall neck that's been extensively modified. Climb the tall neck. Grafted into the top of its disc, you'll find a module of sorts. Destroy that, and the focus network will crash. So you were part of the Eclipse. I've never been part of anything. I serve my own interests, always. But it is the case that I assisted the Eclipse before I sensed the threat they might become. It was a mistake that I'm doing what I can to correct. What sort of assistance did you give them? Head through that crevice, Aloy. You have more important things to do than ask questions. ആ Gonna be tight. Corrupted machines controlling my guards. More like soldiers. Held in reserve for a war yet to come. You'll have to get past them. This is the easy way in? The back way in. I didn't say it'd be easy.
നീ എത്ര ലെവലായി കളിച്ചിട്ട്? അന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്തവരല്ല കളിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ കളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാനല്ല ഫ്രെയിമിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. 9 ലെവലായിട്ട്. 9? ആ 9 എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ. Explosions in the distance. Pay that no mind. Doesn't concern you.
close now. Head for that ridge. The tall neck's just over this ridge. You'll see it when you reach the top. Now be ready to act fast. You need to get in and get it done before they raise an alarm. Here we go. You getting this? I see the legs of a tall neck down there, but no tall neck. Damn. The transmitter's been moved. Check down the ravine to the left. Only place it could be. So much for your insider knowledge. Toward the explosions. Great. You've got exactly one shot at this, Aloy, so spare the sarcasm and make it count. You see that bridge over the ravine? Yep. Memorize its location. There's a rappel point on the side. That'll be your way out. And these Eclipse troopers? Avoid them or kill them, your choice. The blasting should cover any noise you make. Find the tall neck and destroy the module on top. Here we go. It is an honor to guard that which helps us see. Fight back, damn you all! I will teach you. Is there fighting up ahead? No. It's a mining operation. So long as you're quick, it won't affect you. Oh good, another secret. That shelter. It's bigger than the others. Find the tall neck, Aloy. The ground here looks churned up. Drag marks. Leading towards that gate. The gate's barred. No getting past that. You'll have to find another way. You think? There's a signal here. What is this place? A distraction. This armor. There's only one man big enough to wear this. Helis. This is his shelter? Not exactly fancy. What would you expect of a fanatic? His only extravagance is his brutality. So you know him? Just enough to want to stop him. He's a fanatic, all right. Single-minded. It gives him a focus that you seem to lack. Now how about finding that tall neck? Would not have been easy to drag the tall neck down this path.
Why bother? Just find it and get to the top. Destroy the module and then get out fast as you can. Sure is a lot of blasting up there. Sounds busy. Busy enough not to notice you, let's hope. I see it. They've built some kind of structure around it. Climb it. The sooner this is done, the better. I don't like this. It feels wrong. Everything here is raw. Just get to the module and destroy it. നടത്തി I see the module. Good. Now be quick. This is Hades? Aloy, this is not the time. It's a metal devil. Open the module's casing, now. Aloy, do as I say or all is lost. Entity has come here. Entity miscalculated. Entity cannot destroy me. I am beyond its reach. Maybe you are. But this isn't! Destroy the entity. Keep moving or you'll die. No way! Keep moving. Yeah, you think? What do you think I'm doing? Taking a nap? പടമായി Keep running. Are you kidding me? Keep moving. Yeah, you think? What do you think I'm doing? Taking a nap? Talk about a brave trail. Almost out of it. Come on. Don't fight. Keep moving. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ എന്താ കിടന്ന് ഉറങ്ങണമാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. What? Run. Head left towards the camp. Got it. I said left. Almost there. You're not gonna die. You'll get through if you don't fight. The whole base is on high alert. Yeah, I noticed. Keep moving. Watch out, there's more ahead. Bridge in sight. That's the way out. I know. എടാ
മരിച്ചു. ഹാ. Are you kidding me? Don't fight, run. Are you kidding me? Head left towards the camp. Got it. അടച്ചോനെ. The whole base is on high alert. Yeah, I noticed. അപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാണാൻ പറ്റുമോ? Keep running. More eclipse across the ravine. Bridge in sight. That's the way out. I know. ചതി, മൂത്ത ചതി. ഈ ഗെയിമിന് 2 എൻഡിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പല രണ്ടെണ്ണുണ്ടോ? 2 എൻഡിങ് ഉണ്ട്. പബ്ലിക് അല്ലാത്ത സ്ട്രീമിൽ വന്നിട്ട് അലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്കോഡ് റിച്ച് പ്രസൻസ് ഓണായിട്ടാണ് അല്ലേ? അറിയില്ല എങ്ങനെയാണോ. Rough going, but you survived. You knew Hades was there and you sent me to him? I won't deny I risked your life, but it was the only way. Now, with the focus network down, we can both get what we want. Access to the secrets of Zero Dawn. I'm past trusting you with secrets. Good. That means you're wising up. Trust is for fools. It shifts and crumbles like sand. A poor foundation for any partnership. But mutual self-interest, now that is a solid bedrock upon which you and I might build a new science of understanding. We both need answers, Aloy. And thanks to you, we're on the verge of grasping them. Let's unfold. We'll speak again. You miserable... Damn him. If I could toss this focus and be rid of you, Silence, I would. But we both know I need it. That's all it is. And Zero Dawn. Can't be too prepared. Still get the upper hand. സമ്മതിക്കൂല. Need them soon enough.
gonna put up a fight. കയ്യിലല്ലോ മറ്റേ എൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു, സ്ട്രൈഡറോ? അതിനകത്തല്ലേ പറ്റൂ? പറക്കുന്ന സാധനമുണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളെ ഈ സ്കില്ല് അപ്പാണ്. പറക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ. ആഹാ, ഇതിന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ? സ്കില്ല് എടുത്താലേ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ അടിക്ക് ഇല്ല അതിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇതായല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഇതിലായി ഓവർ ഡ്രൈവ് ആവും, കയറാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലേ? സൺഫോളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൺഫോൾ അപ്പുറത്ത് നോക്കട്ടെ. എൻ്റെ മോൻ എത്ര ഡിസ്കവർ ആയി നോക്കി. സൺഫോൾ അവിടെ കിടക്കുന്നു. ഒരു മൃഗത്തിനെ കിട്ടിയ പെട്ടെന്ന് എത്തായിരുന്നു. നഗരം മൃഗത്തിനെ എത്തിക്കണമല്ലോ. പരസ്പരം മതിയാണ്. Now what? Give it up.
hello. ഹലോ. Welcome to the stream. വെൽക്കം. നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് അശ്വിൻ. ലിങ്കില്ലാണ്ട് കാണാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ചാനലിൽ കയറി കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. ചാനൽ കയറിയാലും കാണാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്തടാ. ആ ഡിസ്കോഡ് വഴി എനിക്ക് ഡിസ്കോളില്ല, ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓ അയ്യോ കാണില്ല, ഇതിനെ കാണാൻ ശരി. ആ ശരിയാട്ടോ, പ്രൊഫൈലിൽ കയറിയിട്ട് വാച്ചൊന്നും അടിച്ചെടുത്തായി. പ്രൊഫൈലിൽ കയറി ഫാനല്ല സ്പീ അല്ലേ? ഫാനല്ല ടൈപ്പ് മാറ്റി. ഓഹോ, ഇതെല്ലാം അവിടെ എത്തി. ശരിയാട്ടോ, പ്രൊഫൈലിൽ കയറിയിട്ട് വാച്ചൊന്നും അടിച്ചെടുത്തായി. ഹലോ ഹലോ ബോയ്സ്, കേക്കാവോ? കേൾക്കാലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്ട്രീമിൽ മ്യൂട്ട് അടിച്ചു. അതുപോലെ മൃഗങ്ങളുണ്ട്, ക്യാമ്പ് ഫയർ ചുട്ടു തിന്നെ. ടെസ്റ്റ് വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു. ഇല്ല, ഓ മുതലാളി ലൈവിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡാക്കി ഇറക്കി. വീട്ടില് ഒന്നും കഴിയുമ്പോ ഇത് കളിക്കാൻ അത്ര രസം തോന്നില്ല. രസം തോന്നുന്നില്ലെന്ന്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പേടിച്ച് കണ്ടം വഴി ഓടുന്ന കണ്ട. കണ്ടം വഴി ഓടിയതല്ല, ഞാൻ പ്രണമിച്ച
വെറുതെ 100 ഒരു കെയും കൂടെ ഇട്ടോടെ സാറേ, ഉം. ഒരു ഇത് കെയും കൂടെ ഇട്ടോടെ, വെറുതെ 100 സബ് ഇടുന്നു. ആ ചിലപ്പോ ഇതില് വേറെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റേണ്ടത് പബ്ലിക് ആക്കണ്ടേ? സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മോഡ് ഉള്ളി. ഓ, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് വന്നങ്ങ് മറയുന്നത് ചേട്ടാ. പക്ഷെ അത് നല്ല ഐഡിയ ആണ്. സബ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ സബ് കിട്ടും. പിന്നെ കുറച്ച് വ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ സബ്സ്ക്രൈബർ മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാ. എൻഡിങ്ങിന്റെ എൻജിനല്ലേ സ്പെല്ലിങ് അതെ അതെ, എൻഡിങ് തെറ്റിട്ട് എൻഡിങ് കാണിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പോറാ. എൻഡിങ് നമ്മൾ കാണിക്കും. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും കാണിക്കുമല്ലോ. എൻഡിങ് ആകുന്ന ഗെയിമിന്റെ ഓൾറെഡി. ഇതിന് മറ്റേ ഇതെവിടെ പബ്ലിക് തംബ്നെയില് ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡൗൺ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക.
ഓരോരോ അനാചാരങ്ങൾ. ടൈം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. സ്റ്റാർട്ടർ ടൈമിങ് 111 മിനിറ്റ് ആകോ. Come on, come on! അയ്യോ. നമ്മളങ്ങ് വെറുതെ പെരുമകൾ. Back to your business. റിപ്പയറിംഗ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകും. അതിനപ്പോ സമാധാനിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു. They're scanning for me. And up! Sunfall. The Mad King Drum Palace. A bulwark of Karja might against the Howling Forbidden West. Thanks for the history lesson. But they have no idea what lies beneath. We will learn much from this, Aloy. That's what I'm hoping.
War in Sumter was no crime. കുറേ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനുണ്ടല്ലയോ. ക്രിസ്റ്റൽ ബോഡി ആ സാധനം എല്ലാം ഇതായിട്ട് ചെയ്യാം. ലൈവ് സെറ്റായാൻ നോക്കുക, സെറ്റായിട്ടില്ല. ആയിട്ടില്ല. ഇനി എത്ര മണിക്കൂർ കാണിക്കുന്നു? 22 മണിക്കൂറോ? 24 കാണിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ എത്ര മണിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്? ഇത്തിരി കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ, ഒരു 7 മണിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലല്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോ തിങ്കളാഴ്ച പോയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ലുക്കായത്. Buy what you need, leave the rest. അത് ശരിയല്ല സാറേ. നമുക്ക് നമ്മുടെ 5 രൂപ പൊളി അല്ലേ സാറേ? സാറ് കൊണ്ട് കുറെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ലോ കൊച്ചിനെ. കൊറേ പ്രാവശ്യം കുഴിയിലും കൊണ്ട് ചാടിച്ച് വെള്ളത്തിലും മുക്കിപ്പോ എങ്ങനെ പോയി സാറ്? ഒരു 10-20 ഓടി സെക്കൻഡ് മുമ്പിൽ തന്നെ അത്ര ചത്ത് കാണും. Every time, I'm sure they wasn't.
ഇതായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ്. താഴോട്ടിറങ്ങി ചെന്ന് പിന്നെ ഓടുന്നവരാണ് തോറ്റത്. ആ ഡാമേജ് കിട്ടുന്നില്ല തോന്നോട്ടോ ഇവിടെ നടിച്ചിട്ട്. എന്താ മീറ്റർ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അടുത്ത് എന്തായാലും അറിയുള്ളൂല്ലോ. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. Outlanders, if you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any sharks by standing out here. Of their own. Should pay well. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. വെള്ളമടി മദ്യപാനം. I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. മദ്യപാനം കുടിക്കുന്നു. You and I need to chat. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. Hey, we've nothing for you. Go on, move. For the Kestrels. They want us to see this, boy. It makes quite Hot as a forest fire. വൺ വാച്ചിങ് എനക്ക് വൺ വാച്ചിങ് കാണിക്കുന്ന അത് ബഗ് അടിക്കുന്ന യൂട്യൂബിന് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ. ഇത്രയും വാച്ചിങ് ഒക്കെ വരുമെന്ന്. It's a short drop from there. If you're gonna watch some slaughter, this is the place to do it. I don't like heights. Head back to the throne room, Outlander. You're making yourself a nuisance. Worry me. ആരാണ് ഭാഗ്യവാൻ മൂന്നാമത്തെ ആൾ? If you've got a problem with me, talk to Odin. If he can stand his breath. You came here to do, and then you're gone. Understood?
4 വശി ഈ ത്രോൺ റൂമിൽ പോകാനാ പറയുന്ന കേട്ടോ. അവനെ തള്ളി താഴെ ഇട്ടു. മാപ്പ് നോക്ക്, മാപ്പ് They can call it a ceasefire, but the മറ്റേ ഓടിക്കോ. കറക്റ്റ് മാർക്ക് കൊടുത്തേക്കരുതോ? അങ്ങോട്ടോ ബാഗിലോട്ടാണോ? I meet my uncle every day. Just a bit of advice. We're in war. ചാടിച്ചാടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ The other side of the tower. Look for a vent. പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് മാറണോ വരാൻ. മ്യൂസിക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? Clear. You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. Final. I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure. As year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you'll have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 Are you kidding me? You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobeck here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door!
Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. I underestimated you. So by now, Guess you can't have everything. that will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Welcome to Project Zero Dawn. Zero Dawn. We found it. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. Please proceed into viewing room 1 for an important message. What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. Playback on. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top-secret superweapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a superweapons program, and it will not save us. Nothing will save us. And here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day, the day that life on Earth ceases to exist, is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Kestrels. They got in. Through the vents.
Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? Tomb? Can't scare me. Ah! Touch me! Ah! Let this in. Too close to let tribal primitives stop us now. The data points, what do they contain? Now this thing is dangerous. CD02 data intact. Initiating playback. Elizabeth Sobek. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh Plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now these aren't AIs, but make no mistake. Each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot from detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings spawned to create facilities around the globe will partake of a power. The vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn us, our world. And most important, how we'll repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing. ഇന്നലെ മുതലാളിയുടെ മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. ഇത്ര നാളെ വാട്സപ്പില്ലായിരുന്നു. The whole Earth
അത് ഇന്നലെ വേറെ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചത്. അതെ, നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുവാണ്.
അപ്പൊ സാറെ പോയിട്ട് വരാം. ചോട്ടു കാണാം അവിടെ. Remade? ആ ചോട്ടു. ഓക്കെ എന്റെ പുഷ് ഡോഗ് അതുകൊണ്ടാ. Elizabeth did this. For life. For us. But why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a pharaoh robot? Why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge, what happened to that? Of course I'll do it. I'm as confused as you are. To be given an opportunity to rebuild what I damaged. Intruder! Get her! I don't feel worthy of it. Whatever I will do, don't die now. വെറുതെ നിങ്ങളെ തോന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മരിച്ചു. നല്ലോണം എനിക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനൊരു കൊലപാതകയല്ല. Forget about traveling light. ഞാൻ കൊല്ലണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല. അന്നേരം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ചാടിയിട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്താ കൂട്ടുകിട്ടിയോ? അല്ലെ നമ്മുടെ സെർവറിലെ വയലറ്റ് റോസ് വൈറ്റ് അത് മറ്റേ D3 മ്യൂസിക്കിന് അറിയാണോ? ഓ ഗായ്സ് ട്രാപ്പായി ഗായ്സ്. ചോട്ടു നീ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടോടാ? ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഹലോ. കേക്കാം. അവിടെ മാർക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ 25 എഴുതിയിട്ട്? കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ഓടുമ്പോൾ കൂടുവാണ് പോകുന്നത്. എനിമീസ് അങ്ങോട്ട് ആഴിക്കൊന്ന് പോയി. Alert. Confinement block inaccessible. അതൊരു ഈവിൾ വിത്തും കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് നല്ല സ്റ്റോറി ഗെയിം കേട്ടോ, ഹൊററാണ്. സ്റ്റോറി ഗെയിമാണ്, TPP ആണ്. അവന്റെ മോളെ രക്ഷിക്കാനോ മോളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനോ കൊണ്ട് പോകുന്ന സോംബീസിന്റെ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഡൈലൈറ്റ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യും. ഡൈലൈറ്റ് ഇതൊന്നുമല്ല, എന്താ പേടി ഹൊറർ ടൈപ്പ് അല്ല അത്. നൈറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രം ഡൈലൈറ്റ് ഒന്ന് പേടിച്ചു കളി. ഈ സോങ് എവിടെ കേട്ട് പഠിച്ചാൽ പോലെ. അത് മറ്റേ ചെറുത്താനല്ലേ സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ് വേറെ കേട്ടാല്. അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും ഒരിടത്ത് നിൽക്കണം. ശിവനെ ഇതേത് ജില്ല?
ഫുൾ കമന്ററി അങ്ങോട്ട് അടിയും, വ്യൂസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കയറിട്ട്. അല്ല ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുവാണല്ലോ, കമന്ററി അടിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. ട്രാപ്പഡ്. ഒന്നും നോക്കണ്ട, കമന്ററി അടിക്കോ, ഇങ്ങോട്ടൊന്നോ അറിയാണ്ട് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോ. എനിമീസ് ഈ ഡോർ കയറല്ലേ, എനിമീസ് പോയി. Here we go. Mala. One of these. കണ്ടുപിടിച്ചോ. Need to find the right configuration. ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു. എന്താ? ഇത് കൊള്ളാം. ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട്. ഇതുവഴി വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒന്ന് എനിമീസിനെ കൊന്നിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കളഞ്ഞല്ലേ. അത് കറക്റ്റാണ്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട്. താഴെ മറ്റേത് അപ്പുറ സൈഡാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഗെയിം? എങ്ങനെയുണ്ട് ഗെയിമൊക്കെ അടിപൊളിയാടാ. ആർക്കും അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് സാധനം ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് അധികാരം കളിച്ച് I കണ്ടിട്ടില്ല. should check the door nearby. അത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അങ്ങ് നോക്കി അത് തന്നെയാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആരും എടുത്തേക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സൈഡ്. അവിടെ വേറെ പോവാണ്ട, കളിക്കാണ്. ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ടോ അവർക്ക്? Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Hey, I'm done with Brett's incompetence. There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. പാർട്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഗായ്സ്. മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്നത് എങ്ങനെ കയറാനാണ്? Stocking up. ഐഡിയ ഉണ്ടോ മിസ്റ്റർ പോലെ? അവിടെ അത് കാണിക്കില്ലേ, മാർക്കുണ്ടല്ലോ ബാക്കിലോട്ട് പോയി. മാർക്കുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുവാണ് മാർക്ക്. റീസ്റ്റോർ ദ പവർ ഡോർ. ആ പവർ കറക്റ്റ് ആയില്ലല്ലോ. അല്ല, ഒരു ഡോർ തുറന്നു, വേറെ ഡോറിന്റെ ഉള്ളില്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ശരിയാക്കണമെങ്കിലല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു പാർട്ട് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. ഡിലേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏത് പാർട്ട് മിസ്സിംഗ്? അതിന്റെ മുകളിൽ കയറണോ? അതെങ്ങനെ കയറുന്ന ആലോചിക്കും. ആ റോപ്പ് വഴിയാണോ കയറാൻ പറ്റുന്നത്? റോപ്പും പിടിക്കാൻ പറ്റണ്ട. ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ മുകളിലോട്ടൊരു വൈകാണുണ്ട്. അത് ഈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ഔട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ, ഒറ്റ ക്ലിക്കില്. കിട്ടി, സാധനം കിട്ടി.
That should do the trick. Now let's get that door open. ഇങ്ങോട്ട് അത് മുകളിൽ. പുറത്തിറട്ടാണല്ലോ. തലയിൽ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ റെസിഡന്റ് ഈവിൾ 7 കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏതാണ് ബയോഹസാർഡ് ആണോ? റെസിഡന്റ് ഈവിൾ 7 ബയോഹസാർഡ് ആണോ? ആ കുറച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ എങ്ങനെയുണ്ട് കളിച്ചിട്ട്? ഓ അത് സാധനം കേട്ടോ ഗെയിം. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അത് സ്കേറിയാണ്. ഞാൻ ഫുള്ള് യൂട്യൂബ് നോക്കി ചെയ്തു. അല്ല സീരിയസ് ആരും തപ്പുന്ന കാണുമ്പോ അതാ ഓർമ്മ വന്നു. അതൊന്ന് കളിച്ചോക്കാം. പേടിയില്ലേ കളിച്ചോക്കാം. റെസിഡന്റ് ഈവിൾ 7 ബയോഹസാർഡ് വീടിനകത്തുള്ളത്. അവിടെ ഒരു ചാക് കപ്പം വിട്ട പാട്. ഒരു ചാകും പിന്നെ ഒരു എന്തോ പാമ്പിന്റെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഷേപ്പുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. ഒരുപാട് പസിലുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത്. ഇവന്മാരിത് പരീക്ഷണം നടത്തുവാണല്ലോ എന്റെ മേലിൽ പഠിച്ചാണ്. അവസാനം എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് യൂട്യൂബ് നോക്കി. അതിപ്പോ അങ്ങനെയാണ്. റോക്സ്റ്റാർ ലോഞ്ചസ് പെയ്ഡ് GTA ഓൺലൈൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കോൾഡ് GTA പ്ലസ്. അതെന്താ? നീ GTA ഓൺലൈൻ കളിക്കാൻ GTA പ്ലസ് എടുക്കണോ? ഓൺലൈൻ കളിക്കാനാ? എന്തോ ഓൺലൈൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. നല്ല കാര്യം. പണിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കല്ലേ, ചെയ്യാലോ. 5 പണി കിട്ടൂലേ? അതല്ലടാ, അവരാ GTA ഓൺലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ 5 അതെന്തോ പരീക്ഷണാണ്. വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ? വല്ല ഇത് തുറന്നില്ലേ? എന്താ പറയുന്നേ? അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ മുതൽ ആരോ സെയിം തന്നെ അപ്പുറത്ത് നോക്കി നോക്കി. ഇല്ല ഇവിടെ ആരെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. മുകളിലോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാ ഒരെണ്ണം റൈറ്റ് തിരിച്ച് വെച്ചേക്കുവാ. രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് തിരിച്ച് വെച്ചേക്കുവല്ലേ? ഇതാടാ ഫസ്റ്റ് മുതലല്ലേ നോക്കണ്ട നമ്മള്. ആരോ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ സൈഡ് വിട്ടുകൊണ്ട് നോക്കാൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും. സൈഡിൽ അവർ ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരോസ്. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ ഇപ്പുറത്തേക്കാ. അങ്ങനെയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതല്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ? എങ്കിൽ തിരിച്ചെടുത്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ മുകളിലോട്ട്, ലെഫ്റ്റിലോട്ട്, താഴോട്ട്, റൈറ്റിലോട്ട്, രണ്ടെണ്ണം മുകളിലോട്ടുണ്ടല്ലേ? ഇതിപ്പോ ആ ഫെറോ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? തലയിരുന്നല്ലേ കിടക്കുന്ന ശരിക്കും പറയുന്നത്? രണ്ടെണ്ണം മുകളിലോട്ടുണ്ട്. അല്ല ഇത് തലയിരുന്നല്ലേ കിടക്കുന്ന ശരിക്കും? അറിയത്തില്ല ഏതാ ഇത്. ഈ ഫെറോന്ന് ഇത് ശരിക്കും മുകളിലോട്ടാന്ന് വരേണ്ടത്, മുകളിലാന്ന് വരേണ്ടത്. ഇത് തലയിരുന്ന് കിടക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
തലതിരിഞ്ഞ് ഇറക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സാധനത്തിന് നമുക്ക് തിരിച്ച് നേരെ താഴോട്ടൊക്കെ. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനം അങ്ങോട്ട് തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തലതിരിഞ്ഞ് നടക്കുമോ? അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്. മുകളിലോട്ടുള്ള താഴോട്ടും ഇടത്തോട്ടുള്ള വലത്തോട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ആദ്യത്തത് താഴോട്ടാക്ക്, മുകളിലത്തെ. രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റോട്ടാക്ക്. മൂന്നാമത്തെ മുകളിലോട്ടാക്ക്. മുകളിലോട്ടായി. നാലാമത്തത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലാസ്റ്റ് താഴോട്ടാക്ക്. തലയിരിച്ച് ചേറ്റകള്. Eclipse. They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. Anna. അടുത്ത ബസ്സിലാ. ബസ്സിലാണെങ്കിൽ സൈറ്റായിരുന്നു. Not alone. Give them easy target. Redouble your efforts. The shot demands it. Area inaccessible. Elevators non-operational. Stairwells have collapsed. Gotcha. Kaden. Nearly had you. അതിന്റെ താരങ്ങോടാ. Okay. You're okay. Where did they go? പിക്ചറിലാണോ കണ്ടിട്ടേക്കുന്നത്? നിർത്തി ഞാനേട്ടാ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പറയാ അച്ഛന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടാ. That's the last one. Last one. H-lock structural failure. Repeat. Or not. Room's clear. For a moment, anyway. Then get moving. You have to find Gaia. You have to find the Gaia. No. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So
You probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots, and not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. പിങ്കുമുടിനെ കൊല്ലുന്ന മനസ്സിലായില്ല. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. പിങ്കുമുടിനെ കൊല്ലുന്നു. പിങ്കുമുടിയാണ്. More eclipse. Careful now. ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇമാരൊക്കെ കൊല്ലാൻ വന്നതിനാൽ രസമാണ്. ഹോളോ പ്രൊജക്ടർ Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world, ensuring redundancy. The collection and processing of a projected 180 million discrete data. Are you still in Kailkara? Deal with them quickly. നാളെ ഇപ്പൊ മുതു കാൽക്കര. ഹലോ. വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആളെ. ഇപ്പോഴേ ശരിക്കും കാൽക്കരയായി. അതിനുവേണ്ടി അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നേ. കേട്ടോ വരാറായോ? That's the last of them. Once more. In what should have been a cave of wonders. Look around. See if anything is left. താഴത്തോട്ട് വാ സാറേ പോരാ. ചെക്കനെ ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് പോവാണ്. ഞാൻ പോയി വരയിലുണ്ട്. ബാ നീ വെയിറ്റ് ഞാൻ തരാം. Welcome to Hades, Zero Dawn's extinction failsafe protocol, the ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a coordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what? Just plumb crazy, ain't it? Looks like the only way onwards. Crazy അമ്മായിയൊന്നുമില്ല.
Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the Alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering Cradle facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. Oh, Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted Alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Alpha registry corrupt ആയതാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാം corrupt. അതിൻ്റെ എന്തോ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Looks like it used to hold something. Us would benefit from antilopinae morphologies, though capricorns show superior You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. You can't even survive unless you're wearing an ഉള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെ കടക്കും അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. എങ്ങനെ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Would benefit from antilopinae morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I have gathered extensive data on the Corvair extinction event. ഇവിടെയാണ് അവള് മൊത്തം പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. The Alpha Registry master file. Alpha Registry. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable.
have a more suitable death in mind for you, child. Uh-oh. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? See that scar on your cheek? You didn't get to finish. Yes, I remember. He fought well. His name was Rost, and he was a better man than you could ever hope to be. The better man is the one who doesn't end up with his guts steaming on the ground. No, it wasn't him. I could have finished you before you attacked. But I didn't. This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you. Here. So that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be. Predestined and preordained. You're an idiot. A dangerous idiot, but an idiot. All this talk of destiny and fate. I'm sure Hades speaks the same language, doesn't he? You're being played for a fool. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then against the cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place. Exactly where it belongs. The beast now caged will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed, I sent messengers into the east
to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. കമന്ററി ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് അടി. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. നല്ല ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ. The Nora have no part to play in this. Leave them alone. Soon, they'll have no part to play in anything. That much is sure. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus. Such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turan ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eye of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands. I'll never beat that thing without weapons. My weapons are up on the platform. There's no way out of this ring. Maybe I could use its strength against it. Charge either. Gotta get out of the way. അവിടെ നേരത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. I should try luring the behemoth into the pillars. That pillar's weak. Another hit, and that pillar will come down.
നൈസ് അടിയാ ശരിയാ. The walls look strong, but the pillars don't. They weren't built to take a charge from a crazy human. ഓളെ ബുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? That makes a mess. Getting ready to charge. അത് മാരകായി. Hey! Guess who got her weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it! That canister on its belly looks important. Freeze canister on its hip. Fire arrow should set it off. Running low on ammunition. Silence! Shadows, kill her! Kill her! Why leave it to them? Come get me yourself! മാസ്മരിക സീനാണ്. അവനെ ഹോളോഗ്രാം അല്ല സ്റ്റൈലസ്.
So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time, then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy? It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the sun ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your way. Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the Eclipse, not that you knew the man who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corruptor to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shamans. Though, of course, far more advanced. Great. You're welcome, I guess. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not gonna tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah! തീർന്നോ ഗെയിം ഇല്ല റോസ്റ്റിനെ കൊല്ലം തീരെ The heart of Nora. അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നു. ഈ ഗെയിം 3 പേര് ലൈവ് ഇടുന്നുണ്ട്. 3 പേര്? അല്ല, മറ്റേ ഈ ഗെയിമിന്റെ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോ വേറെ 3 പേര് ലൈവ് ഇടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹൊറൈസോൺ സീറോയുടെ അറിയത്തില്ല, പുതിയൊരെണ്ണം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ. അല്ല, ഈ ഗെയിം നമ്മൾ യൂട്യൂബില് ലൈവ് ഇടുമ്പോ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലേ, അതിൽ പിടിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. അത് ഇതാടാ, ഒരാള് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഫോർബിഡൻ വെസ്റ്റ് ആണ്, അത് പുതിയ ഗെയിം. ഓ,
അവിടെ ആറാട്ട് കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട്? ആറാട്ട് കണ്ടപ്പോ ഒരാട്ട് വെച്ചെടുക്കുന്നത് എന്താന്നേ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഫുള്ള് കണ്ടു തീർത്തിട്ടില്ല. വേണോ വേണ്ടേന്ന് വെച്ചിരിക്കുക. വേറെ ഒന്നും കാണാൻ ഗതിയില്ല, ഗതികേടില്ല. ആറാടുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചു. കുറച്ച് സാധനം കയ്യിൽ നിന്ന് വിൽക്കാനാണ്, പൊട്ടിച്ചളയണം. അല്ലെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം, ചാർജ് തീർന്നു. പോയിട്ടോ ഓടാ പോയെന്ന് പടിയടാ. അത് വേണം, ഞാൻ അതിനെ വേണ്ടിട്ടാണ് എടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ദൂരം ഓടണ്ടേടോ. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ അവൈലബിൾ അല്ലേ? ചുമ്മാ കളിക്കല്ലേ. അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ബാഗ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റൂല. എന്ത് വർത്താനാണ് ഉമ്മാര് പറയണേ? എന്ത് തേപ്പാണ്. Guys, loading and guys. മറ്റേ പാട്ട് പാടും ഇടയ്ക്ക്. ഏത് പാട്ട്? ലൈക്ക് ചെയ്തവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, റോഡ് ടു 100 സബ്ബാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പറഞ്ഞ റോഡ് ടു 100 ആണ്. Trees on fire. The embrace. അത് നന്നായി. Watchtowers burning. Sentinels had time to warn the tribe. എഫ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തു അങ്ങനെന്തോ ഉണ്ട്. എഫ് സി ആണ്, കൺട്രോളാണ്. ബോംബ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം കഴിഞ്ഞു.
എന്താണ് അണ്ണാ? ഞാൻ ഈ ഏരിയയിലുള്ള ആളല്ല. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റഡാണ്. ഒരാളെ സ്കില്ല് എപ്പോൾ അപ്പയാണ്. Don't mind me. തീർന്നു. ഇവിടെ മൊത്തം കറപ്റ്റഡ് ടീം. Here they come. I think I'm in the clear. Another battle. Another defeat. The eclipse smashed through. ഞാൻ ജില്ലക്കാരനേ അല്ല. Save these for the trail. More sounds of combat. Up there. Sounds like a Thunderjaw. A corrupted Thunderjaw? Oh, come on. More eclipse. It's a corrupted Thunderjaw, all right. The survivors must be holed up in the mountain. If the tunnel collapses, they'll be buried. And I'll never reach the hatch. That's right! Bring down the mountain! You dug your own graves, Nora! You
believe you're just savages to try hiding in a tomb. We'll leave their corpses to rot in there when all's done. Braves, to Aloy's side, now! For Aloy! For our honor! Varl and Sona, they're still alive. Back to the kingdom, demon! Strike it down! May the goddess remember! Faithless and mistaken, you will die! Destroy it! The corruption will not take hold! Faithless and forsaken, you will die! Bring down the demon! The corruption will not take hold! Strike it down! Bring down the demon! May the goddess remember! We did it! Finish For them! you! Oh, എന്താ ചത്തില്ല. അങ്ങോട്ട് പോണം. We did it! Aloy did it! We only helped. No space. Aloy, your deeds reenact the old stories. Another metal devil struck. You saved the tribe. Did what no brave or war chief could do. I'm glad to see you're all right, Varl.
are all right. Since the proving. So much death. Is the killing over? For now, but this was just one battle, Varl. There are more to come. I see. So long as we have you to fight with us, I suppose we'll make do. How many survived the attack? Nearly all the matriarchs, and many families, goddess be praised. But braves, just a few, and most of them are wounded. Never before has an enemy stabbed the heart of our people like this. Even the Karja, in all their red raids, never broke through to the embrace. Well, this enemy may have broken through, but they never got back out. We made sure of that. Are your injuries serious? Bruises pale. Bones heal. Don't give me a hunting song, Varl. Are you okay? My body aches, but it's nothing that will keep me from fighting. Tell me about the attack. What happened? They struck from the east. Our sentinels saw the killers coming. Said that beside them marched Deathbringers and Corruptors and other machines, driven mad. We took ground, met them with clouds of arrows. Some fell, but they kept coming. Finally, we withdrew to the gates of the Embrace to make our stand. But they were too much for us. Those who survived fell back to the mountain. So the survivors took shelter in the mountain? By law, only matriarchs are allowed inside. It was Tirsa who broke the taboo, ordered the tribe into the mountain for safety. Lansra, well, she didn't agree. But I don't think anyone heard her over all the screams and shouting. Tirsa's decisions saved lives. Good for her. Common sense isn't always so common around here. I need to go inside the mountain. And the matriarchs will be eager to see you. I'm sure. But I didn't come here for them. Then, what for? You will see. Tessa. Ayota. Go. Aloy! Oh, you've returned. Teb? CJ Madina Abby വിളിക്കും. Aloy! So, you have finally returned. She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she broke lower corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. How was this done? By the will of All Mother. Have you returned to speak with the goddess, Aloy? Yes, I guess you could say that. I think it'll work this time. Sisters, surely we cannot permit this. Because of her, our tribe teeters upon extinction. What if she has come to wake her father, the Metal Devil? She means to finish our destruction. We must stop her. Lansra, it's over. It's time to step aside. I'm not gonna hurt you. If there's anything I've learned since the proving, it's that there are bigger evils in this world than you. Finally. Hold for identiscan. Identity scan. Elizabeth. Error. Alpha registry corrupted. Correction. Alpha registry restored. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. അതെ ഫൈനലി ഈ കഴിയാറ് 6 മണി വരെ തുടങ്ങുക.
See you soon. എല്ലാവരും മുട്ടൂത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ? ഡോർ ഓപ്പൺ ആയില്ല. മറ്റേ എൻട്രി ആണെങ്കിലല്ലേ അവൾ ഈ ഡോർ തുറന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. I see you're inside. Figured I might be hearing from you. Shall we begin? I never മറ്റേ ഇവളോട് സംസാരിക്കണം, ഗായനോട്. So this is Eleuthia. This is where I was born. Where you were made. ഇവിടെയാണ് അവളെ ജനിക്കുന്നത്. Looks like they didn't like this door very much. It wouldn't open for them. Of course they hated it. Someday. That's what you always say. We want it now. It's big down there. Now, Father. Children, that area is not yet available. Get him! Physical aggression detected. Physical aggression is not permitted. Except yours. Damn sentinels. Children, may I be of assistance? Go away, healer. Lena, you have suffered mild bruising. Go away! Hold for identiscan. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are cleared to proceed. Welcome to the Lyceum, a place of learning. So, what was this place exactly? The dream of Apollo. Never realized. But why not? Welcome, students. Please pick up a focus device and place it on the side of your head, just behind your eye. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Controller access to Dr. Sobek. Apollo offline. Please get Apollo offline. You were right, Aloy. This is a graveyard. The charnel house of knowledge. What we might have achieved had not been ignited. Maybe there's This message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below,
and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities, and over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia. A moment, Elizabeth. This is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them in place. They are escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. What if... Oh. The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the Master Override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. കണ്ടോ എന്താണ് സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ കുട്ടാ? So, you're even more extraordinary than I thought. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. I'm an instrument. Manufactured by a machine. Born in destruction and fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the bitter climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's ruins. Exit the faculty. Okay. Identiscan malfunction rectified. Smoothly live. Group 1 access unsealed. This is going to be interesting. Aloy, forgive! Forgive! The goddess spoke to you? She did. What did she say? That I was born to lift a curse, to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? Metal demon. It was her wish. Metal demon. What she made me for. Yes, I will do it. I'll try anyway. All praise Aloy, anointed of the Nora! All praise Aloy, anointed of the Nora! Up! All praise Aloy, anointed of the Nora! First you shun me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there.
As Aloy says, so it shall be. Nora! Make way for Aloy, that she may forge the path for others to follow. She went into All Mother Mountain and was All Mother's anointed. All Mother Mountain. തീർന്നു തീർന്നോന്ന് വെച്ചാല് ദ മൗണ്ടൻ ദാറ്റ് ഫീൽ ഗോ ടു ദ Snow chill itches. ഇല്ലല്ല പക്ഷെ വേഗം കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഉണ്ടല്ലോ, മാപ്പിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ മുകളില് കോമ്പസിലോട്ട് ഇനി 3 ഏരിയ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. മാപ്പിലോട്ട് യെല്ലോ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, മാപ്പിലല്ലോ കോമ്പസിൽ. ഗെയിം തീർന്നേ ക്രെഡിറ്റ്സ് എഴുതി കാണിക്കും സാറേ, ഇത് തീർന്നിട്ടില്ല. അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകേണ്ടത്. അത് പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, മാർക്ക് എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ കോമ്പസിൽ പോയി ഉണ്ട്. ഓ അവിടെ അങ്ങ് മുകളില. ഗെയിം തീർന്നിട്ടില്ല. ക്രെഡിറ്റ്സ് എടുക്കില്ലേ? ക്രെഡിറ്റ്സ് മാത്രമല്ല, ഒരു കട്ട് സീൻ വരാനുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഫൈനൽ ബോസ് ഫൈറ്റ് എന്താണ്? ബാക്കി നാളെ. ഓ ഫൈനൽ ബോസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, വരുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഞാൻ പോണം. ആയിക്കോട്ടെ, ഈ ക്യാമ്പ് ഫയറിലെത്തിക്കാനാണ് ഞാനൊക്കെ അടുത്തൊക്കെ വിചാരിക്കും. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. യെസ്, എന്താ ഞാൻ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത്ര മണിക്കൂറായി? 3 മണിക്കൂറിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലേ ഗെയിം അല്ലേ? അപ്പൊ ബാക്കി നാളെ. എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയാണോ നീ? പോണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാ? വാവേ ഇവിടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോണം. ദിസ് ഈസ് മൈ ഡെസ്റ്റിനി.
മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ആ എനിക്ക് വേണ്ടത് തന്നെയാണ്. കുറേ എണ്ണം പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. കാണല്ലേ 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 കാണല്ലേ. I've almost got you. പോകുന്ന വേ കറക്റ്റ് അല്ലേ? They saw us. അങ്ങോട്ടൊക്കെ നാല് മണിക്കൂറായി. ഞാൻ പോകേണ്ട സ്ഥലം മാറിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. പുറകിലോട്ട് വന്നിട്ട് ആർക്കെടുക്കണം. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted. Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what else is new?
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ കയറും. Easy, easy. നീ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? നമുക്ക് തോന്നുന്നു. Not built for mountain climbing, huh? കറങ്ങിപ്പോയി നോക്കാം. വരുമ്പോൾ മാത്രം കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെ കളിക്കാൻ നമുക്ക് മല കയറാൻ കഴിയില്ല. ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മല കയറി. കുറച്ച് മാറി കത്തിക്കണം. തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റും.
The scrapes. Stalkers in the open. Watchers on the other side. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്. I'll find a use for you. Do they think they're guarding Gaia? I doubt they think at all. More like an instinct, gathering them to her grave.
First strike. Nice. To a good hunt. അത്രയിലൊരു മിഷൻ ഘടന അവിടുത്തെ കൊന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്ര ചെറിയ പാറ്റകൾ തന്നെ കൊല്ലാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. Sighting won't be easy in the snow. എന്തോ വലുത് വരാനുണ്ട്. Guessing I'm almost there. Correct.
Gaia's sacrifice. It did this. Cracked the inside of the mountain like it was an egg. Flying ability. Yes, yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with the climbing path either. Don't look down. Don't look down. This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. For years, I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. In her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. But do you think it's even possible to restore Gaia? You know what the Cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years, and we're counting the time we have left by the hour. It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. Oh. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Great. Mind your footing. വടല സാധനത്തിന് കൊല്ലണം കൊല്ലണല്ലേ ഫൈനൽ ബോസ് almost there. Guess that's my way across. It's, held like this for 19 years, right? Well... Don't answer. Glad that's over.
നോക്കാം. Not this way. Maybe further up the shaft. This must have been where they lived. What's left of it. Once this was all enclosed by rock and metal. കേറി ഇല്ലാണ്ടാവും. Elizabeth's room. I know it. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. ഡ്രസ്സ് വെക്കാൻ പേര് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. Elizabeth. What is this? This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Now what I signed up for? Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in.
It's not gonna happen. The swarm's too close. അവള് പോവാണല്ലേ? Really? It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So... happy trails, Liz. And... see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. That was the last transmission of Elizabeth Sobek. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Aloy? She's gone. Really gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life. Enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored. You found the control room. I'm on my way. പുല്ല്
ഗെയിം ബോറായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഗെയിം ബോറായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? അവസാനം ബോറായല്ലേ? ലാസ്റ്റ് മൊത്തം ഒരു സാഡ് ഫീലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. സാഡൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ബോറായിട്ടോ ആയിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് ഇല്ലേ, ആ ഫൈറ്റിന് ശേഷം മൊത്തം ഒരു സാഡ് ഫീലിംഗ്. ഭയങ്കര ലാഗ് ഗെയിം സ്റ്റോറിയില്. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. Ted, it doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice. It's cultural obliteration, you crazy bastard. Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Venting atmosphere. He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. ഇപ്പൊ ഒരു സ്പൈക്കിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിമിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുന്നു. 7 ലൈക്കായോ? 7 ലൈക്കായി. The master override. That's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഹേഡിസിനെ കൊല്ലണ്ട. Return to the Sage's workshop. Try not to fall to your death. The master override doesn't override gravity. Keep holding, keep holding.
തിരിച്ചു പോകണല്ലോ. You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd മൂവി been ഉണ്ടല്ലോ സർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? involved with the eclipse. അർച്ചന 31. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, ഐശ്വര്യലക്ഷ്മിയുടെ മൂവി. I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. മനോരമ മാക്സ്. And I served it. What? It promised knowledge and delivered such knowledge. I have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse, helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire, not Meridian. The Spire. Now, why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. Its code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse, the robots they've resurrected, they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. PC എന്ത് പറയുന്നു? തെറി വിളിക്കുന്നുണ്ടോ? PC തെറി വിളിക്കുന്നുണ്ടോ? I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse, everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus, recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jewel. I don't need to hear anything more. You've done terrible things, Silence. But you've also done what you could to undo them. I can't say you've balanced the scale, but at least you've tried. To be clear, Aloy, I would do it all again. A few more safeguards, perhaps, but basically the same. Really? So much for learning from mistakes. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. അങ്ങനെ അവനെ നൈസായിട്ട് ഊരി.
need to warn the Sun King about the attack. Guess my best way of getting to him is through Erend. Fatty meat. Inventory point. അത് എന്താ ഒരു രക്ഷയില്ല, എന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ആ പറക്കുന്ന സാധനത്തിന് അടിക്കണ്ടെന്ന്. ട്രാവൽ ബാഗ് കിട്ടുമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ. ബാഗില്ലേ? വാളി അത്രത്തോളം ഓടാൻ മേലെ, അതുകൊണ്ടാ. എന്തായാലും തലക്ക് വെച്ച് വേറെ
guard you've got, Gaia. ക്ഷമ നീ പരീക്ഷിക്കരുത്. I'm soaked from melted snow. So much for careful. ടർക്കിപ്പോയുണ്ട്, അതിനങ്ങ് തട്ടേക്കാം. വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നു. കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ട്രാവൽ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെടായിരുന്നു. Now I know what they're guarding.
Yeah, it's guarded all right. But I can get through this. Quick way down. അല്ല ഇതൊക്കെയാണോ എത്തിക്കാവും എന്തെങ്ങാണോ എൻ്റെ ആവും സ്ട്രീമിൽ വേറെ എന്താ ഒന്നൊരു താഴെ വന്നിരുന്ന് കാല് കളിക്കും പപ്പും റോസും ഇവിടെ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നോട്ടോ വണ്ടി Rode right into that. എന്തിനാ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഓടി ഓടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ മടുത്തു. Should have brought a cart. കുറെ വേറെ മിഷൻ ഉണ്ടോ? അതിലോട്ട് തന്നെ പോകാം. അത് സെറ്റ് ആക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. Oh boy.
got too much already. I'm glad that's over with. Thanks for the help. Come on over here and have a word. Come on, what are you waiting for? What, you don't feel like talking? Hey, seriously, we need to talk. What are you doing out here all alone? Where are your men? I'm not gonna risk their lives. I don't mind putting my worthless ass on the... Sorry, Right. Are you sure you're all right? Well, don't get... Tell me exactly. No one... Her... Search the shadow. Yeah. All right, but after... Sounds... Come on. Why would Ursa come all the way out here? I don't know. It doesn't make sense. Is this Shadow Carja territory? No. They broke the ceasefire as soon as they set foot in the cleft.
Again, back to spring. All right, this is it, where the ambush happened. Our soldiers have been over it, but maybe that fancy artifact of yours can find a clue or something. Please. I need to find the bastards that did this. This is the spot where we found Ursa. Let's see what I can find. All right. It must be Shadow Karja armor. Strange. Not a scratch on it. This is the spot where we found Ursa. Where are those? Why would the Shadow Karja do this? Because they've been licked. You don't have... No. I'll keep looking. I appreciate it. A Shadow Karja spear. It's perfectly sharp. Never seen action. These look like drag marks. Did someone move a body through here? What do you see there? This stain forms a line. I get why they wanted Ursa dead. Why fake an ambush? There's more to this. And we're gonna figure it out. These guys aren't Shadow Karja. They're from my tribe, the Oseram. Is this how your people usually greet each other? Got someone to fight here! Eyes on it. Uh-oh. What's that? I think it's calling in machines. Get ready.
Asaram, not Shadow Karja. Looks like I was wrong about everything, as usual. Please, use that second sight of yours. I have to know what really happened. I'm on it. These look like Vanguard weapons. Those rocks, they're shattered. Something hit these stones. Something I've never seen before. What are those leather straps? Armor straps, cut with a knife, and a rock with blood on it. So much blood. A lot of people died here. A massacre. There's no blood on them. Ursa's men didn't fight back. Looks like you could mount some equipment on that thing. There, by the tripod. A used power cell. This is Ursa's helmet. I thought she died in the... Ouch!
Bright as a white-hot flame. Won't find better wear. You there! The finest goods here. See for yourself. Nora, please, I need to speak with you. Buy what Won't you cost need. you a shard just to look. Fine goods for... Don't ask me where to go if you're lost. No one goes into the palace without an invitation. Greetings, Aloy. I am known as Blameless Marad. What do you mean? He's inside. That's good. Then you shall follow me. All of these people are here to see the Sun King. Yes, and each has come to ask a favor of him. Unpleasant, but that's politics. The Sun King is eager to meet you, the machine tamer with a curious eye for detail. It's all very intriguing. I'm not here to intrigue you. Too late. I'd want the planets if Miss Nora goes to the front of the line. Ignore them. Nobles are like children who whine when they don't get a second helping of dessert. What's the Sun King like? The most important thing is what he isn't like. His father. I think you'll find him to be a reasonable man. Aloy of the Nora. She who sees the unseen. Welcome. It would seem you have done me a great service. Erend, tell her what you found. I checked Ursa's tomb. You were right, Aloy. The body is missing a scar below her right knee. I gave it to Ursa when we were kids, fighting over a toy sword. If the body is not Ursa's, then we must... Who is Dervahl exactly? To understand, he believed Dervahl fought. He captured Dervahl's wife. It sounds like Ursa means a lot to you. Without her Oseram vanguard, I would not have been able to... So you see... I'd like to ask you something about the Sundom and its politics. By all means. I need to get going. I know. Well, they say kings should never beg. But please, help me find Ursa. Who says that? Well, Marad, for one. Outlanders hate the Karja. We work hard as any tribe.
Good. I can use this.
ബാക്കി ഭാഗവുമായി നാളെ വരാം ഗൈസ്. Expecting so wanna wind up